Hello viewers, we are talking about King Lear. From last 4 lectures we have devoted to King Lear. We know he is king of Britain and had 3 daughters, Goneril, Regan and Cordelia. Both of when he asked them when he became old that when he made a resolution that he must retire from the post of king because he was fatigued and he was more than 80 years old, and that is why he thought that he must give his kingdom to young people, young strength, because he has to prepare for the death, and he was so old that he thought he must superannuate from his duty. And then we know that what happened later on. We discussed thoroughly about it. And then how the king who intervened and asked that when he disowned his third daughter, that is Cordelia, then we know that king was very much angry and he banished him from his kingdom. He then takes another name, he disguises himself and he serves him in his turbulent time, in his difficult time, in his hard time, when his daughter always try to conceal that, try to pretend that they are sick, and always used to tell to their servant that never listen, never do as King Lear asked. Therefore he was given the very bad treatment from the elder daughter, that is Goneril, and she was telling to King Lear that he don't need that much knight because they are making the rowdy kind of atmosphere there in their palace. Therefore then we know that later on we know later on what happened. Cordelia knows that two of her elder sisters are devilish. She knows their temperament and their disposition and their nature, what kind of sisters they are and what kind of a treatment they are going to give to King Lear after snatching by flattering their father. And third daughter, that is Cordelia, she refused to say nice word about it because she knows that she was very truthful and straightforward daughter, and she knows that Lear should see the action rather than the words. And King of France knows that she has a righteousness, virtues, and virtues are the best dowries that one can take, and that is why Burgundy refused to marry with her without dowries and without proportions of kingdom. And we know later on
without any kind of a ceremony, nuptial ceremony. The king of France moved from that place along with Cordelia. Caius quickly found this showed the fidelity and love for his royal master. Goneril stayed same day behaving in a disrespectful manner to Lear and giving him the saucy looks and language, as no doubt that he was secretly encouraged to do by his mistress. Caius, not enduring the hear the open an affront put upon his majesty, made no more ado, but presently tripped up his heels and laid to unmannerly slaves in the canal, for which friendly service Lear became more and more attached to him. We know that whenever the steward of Goneril, or a person who takes care, or the keeper, or the keeper of the estate, behaving in a disrespectful manner with Lear, then it was encouraged by the the eldest daughter of King Lear. But the faithful servant of King Lear, that is Caius, who is disguising as a Caius, Earl of Kent. Now, as with the heels to unmannerly slaves, he hit them and threw him in the canal. And in such a way he became very much close to King Lear. For sudden joys did we weep, and I saw the sorrow sung, and king should play to whip. We have already seen this. Because see, almost 10 minutes I have squandered without having any kind of a talk. So Lear at first could not believe his eyes or ears, not that he was as a daughter who spoke so kindly. He could not believe that he would had received the crown from him, could seek to cut off his trains and grudge him the districts. When King Lear hears from his daughter that he must cut off his knight's expenditure, they must lessen the number of knights. At the very beginning he couldn't believe that. How can his daughter behave in such a way, because he already given the portions of kingdom to her. It is not a month. And how can she has such a grudge when she says that freedom, her liberty, her eyesight is subservient to her, is not important for her, and how can she behave in such a way? And how can she be the daughter's duty is that she must take care of her parents in when parents are in difficult time, father is in difficult time, but after receiving the kingdom from father, within 1 month she had a grudge. She spoke so well or flattered in such a way, there was no words were scant to express their feeling as they were talking. Both of the daughter was talking about it. Sobriety of manners, eldest daughter Goneril, we know that this much we have seen. Comparison. आपण एवढा अभ्यास केला होता. आता आपण पुढच्या भागाकडे वळूयात. Regan and her husband were keeping their court in great pomp and state as their palace.
Lear dispatches servant Kias with letters to his daughter and that she might be prepared for his reception. आपल्याला माहित आहे की किंग लियर ज्या वेळेला त्याची सर्वात जी मोठी मुलगी आहे गोनेरिल, तिने ज्या वेळेला किंग लियरला एकदम दुय्यम दर्जाची वागणूक दिल्या जाते, त्याला तिरस्काराची वागणूक दिल्या जाते, त्याला डिसरिस्पेक्टफुल असं वर्तणूक दिल्या जाते, सतत गोनेरिलच्या स्टेवार्डकडून अशा प्रकारची वर्तणुकीला खतपाणी घालण्याचं काम किंवा त्याला प्रोत्साहन देण्याचं काम गोनेरिल करत असते. ते की कियास जो मूळ अर्ल ऑफ केंट आहे, परंतु त्याने तो डिस्गाईज करत आहे, कारण त्या अर्ल ऑफ केंटला किंग लियरने जेव्हा अर्ल ऑफ केंट विनवणी करतो किंग लियरला की तुम्ही तुमची भाषा बदला किंवा हे योग्य नाही, की कृती आणि बोलणं याच्यामध्ये फरक असतो, आणि त्यामुळे किंग लियरने त्याचं जे साम्राज्य आहे त्याचा तिसरा हिस्सा हा कॉर्डेलियाला द्यावा याची जेव्हा आग्रह धरतो, त्यावेळेला किंग लियर त्याला 5 दिवसाच्या आतमध्ये तू या इथून निघून जा, अन्यथा तुला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाईल. त्याला त्याच्या देशामधून हद्दपार केलं जातं. परंतु तो जो अर्ल ऑफ केंट आहे तो कियास या नावाने वेषांतर करून लियरची सेवा करत आहे. ज्या वेळेला लियर त्याचा आता पुन्हा एकदा तो एक फेथफुल सर्वंट झालेला आहे, कारण लियरला जेव्हा जेव्हा दुय्यम दर्जाची वागणूक दिल्या जाते, जेव्हा त्याची थट्टा उडवल्या जाते, त्यावेळेला त्या स्टेवार्डला धडा शिकवण्याचं काम ह्या कियासने केलेलं असतं, आणि त्यामुळे तो लियरच्या जवळचा बनतो. लियरला पहिल्या मुलीकडून, म्हणजे जी सर्वात मोठी मुलगी आहे तिच्याकडून दुय्यम दर्जाची वागणूक दिल्या जात असताना त्याला वाटतं की आता आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण कुठे गेलं पाहिजे, तर दुसऱ्या मुलीकडे, रेगनकडे. त्यासाठी तो त्याचा जो सर्वात विश्वासू सर्वंट आहे कियास याला पाठवतो. ॲट शी माइट बी प्रिपेअर्ड फॉर हिज रिसेप्शन. त्याला वाटतं की ती त्याचं आदरातिथ्य करण्यासाठी, किंग लियरचं आदरातिथ्य करण्यासाठी, रिसेप्शन करण्यासाठी तयारी करेल. While he and his trained fellows followed her after, but it seemed that Goneril had been beforehand with him. But it seems that Goneril had been beforehand with him, sending letters also to Regan accusing her father for waywardness and ill humors and advising her not to receive so great a train as he was bringing with him. This messenger arrived at the same time with Kias, and he made that he met, and who would it be the Kias' old enemy, that steward, whom he had formerly tripped up by the heels with his saucy behavior to Lear. Kias, not liking the fellow's look and suspecting what he came for, began to revile him and challenge him to fight, which the fellow refusing Kias in the fit of honest passion, beat him soundly as such a mischief makers and carrier to visage masses deserve. Which coming to the ears of Regan and her husband, they ordered Kias to be put in the stocks. Though he was a messenger from the king, her father, and in that character demanded that the highest respect, so that the first thing the king saw when he entered the castle was his faithful servant Kias sitting in the disgraceful situation. एक स्वतःचा विश्वासू माणूस रेगन ज्या वेळेला रेगनकडे पाठवला जातो किंग लियरकडून, त्यावेळेला जेणेकरून
रेगनला पूर्वतयारी करता येईल स्वागताची, रिसेप्शनची. त्यामुळे त्याच्याच अगोदर काय होतं की गोनेरिल ही अगोदरच तिच्या दुसऱ्या बहिणीला एक पत्र पाठवते आणि सांगते की तिच्या वडिलांच्या वेवर्डनेसबद्दल त्याच्यावरती आक्षेप घेते, तिच्या इल ह्युमरबद्दल आक्षेप घेते आणि तिच्या बहिणीला असा सल्ला देते की त्यांचा आदरार्थ ते करू नको. त्यावेळेला ज्या वेळेला दिस मेसेज अराइव्ड ॲट द सेम टाइम विथ केस ज्या वेळेला तिथे येत आहे त्याच वेळेला तिचा मेसेज तिथे पोहोचत आहे. आणि हा जो मेसेज आहे गोनेरिलचा तो त्या सर्वंटने आणलेला आहे की ज्याला केयसने लाथेने बदडलं होतं, फेकलं होतं. आणि त्यामुळे की जेव्हा त्याची जी बिहेवियर होती ती बिहेवियर कशा पद्धतीची होती, वर्तणूक कशा पद्धतीची होती, तर सॉसी बिहेवियर सांगितलेलं आहे. कॅसी इज नॉट लाइकिंग. त्यावेळेला केयासला हे योग्य वाटत नाही. त्यावेळेला तो त्या व्यक्तीमध्ये त्याच्यामध्ये फाईट होते की ज्याच्यासोबत अगोदर त्याचं भांडण झालेलं आहे. जेव्हा हे रेगन आणि रेगनच्या नवऱ्याला हे समजतं त्यावेळेला त्याला बंदी केलं जातं, बनवलं जातं. लियर आता रेगनकडे निघालेला आहे आणि लियर येत असताना जेव्हा त्याचं आगमन होतं त्याचं स्वागत करण्याऐवजी त्याचा जो ऑनेस्ट किंवा विश्वासू जो सर्वंट असतो त्या सर्वंटला बेड्यामध्ये बंद केलेलं आहे. त्यावेळेला पाहतो तर त्याला वाटतं त्याला, कारण जो मॅसेंजर असतो, जो काही संदेश वहन करणारा व्यक्ती जो असतो तो राजाचा एक प्रतिनिधी आहे आणि प्रतिनिधीला सन्मान केला पाहिजे, सन्मान दिला गेला पाहिजे या विचाराचं असतानाही जेव्हा राजा पाहतो त्यावेळेला त्याची काय प्रतिक्रिया असते ते आपण इथे वाचूया. दिस वॉज बट ए बॅड ओमेन ऑफ रिसेप्शन वेन he was to expect. But the worst followed when, upon the inquiry of his daughters and her husband, he was told they were weary with the travelling all night and could not see him. अगोदरच लियरने पाहिलेलं आहे की त्याचा जो सर्वंट आहे, जो मॅसेंजर आहे, त्याला कोणत्या अवस्थेमध्ये पाहिलेलं आहे. आणि जेव्हा लियर तिथे पोहोचतो त्या लोकांना विचारतो की त्या स्वागताची तयारी वगैरे याच्याबद्दल काहीतरी, त्यावेळेला त्याला हे अपशकून वाटतो की त्याचं जे आदरार्थ आहे ते केल्याच्या ऐवजी की जेव्हा त्याने चौकशी करतो त्यावेळेला त्याला असं सांगितलं जातं की त्याची जी दुसरी मुलगी आहे रेगन आणि तिचा नवरा हा प्रवास केल्यामुळे फारच थकलेले आहेत, फारच वियरी झालेले आहेत आणि त्यामुळे ते त्याला भेटू शकणार नाहीत. पण राजाने आग्रह धरल्यामुळे, किंग लियरने आग्रह धरल्यामुळे त्यामुळे त्यांना यावं लागतं. ते शेवटी येतात आणि त्याला अभिवादन करतात. तो कुणाला त्यांच्यासोबत पाहतो तर गोनेरिलला, who had come to tell her own story and set her sister against the king's father. तिथे गोनेरिल आलेली आहे जी कान भरण्यासाठी आलेली आहे बहिणीची किंवा, आणि तो त्यांच्या जेव्हा सोबतीला त्या गोनेरिलला रेगनच्या सोबतीला आणि रेगनच्या हजबंडच्या सोबतीला पाहतो त्यावेळेला काय होतं तर ती स्वतःची स्टोरी सांगण्यासाठी आलेली आहे की बापाला तू बापाचा आदरार्थ इथं करू नको, बापाला चांगली वागणूक देऊ नको असं सांगण्यासाठी आलेली आहे. This sight much moved the old man, and still more to see Regan take her by the hand. And he asked the Goneril if she was not ashamed to look upon his old white beards. The Regan advised him to go home again with Goneril and live with her peaceably.
dismissing half of his attendant, and to ask her forgiveness, for he was old and wanted discretion, and must be ruled led by the person that had more discretion than himself. And Lear showed how preposterous completely contrary to nature, reason and common sense, utterly foolish, absurd. अशा प्रकारची दुय्यम दर्जाची जे अपेक्षा नसलेली, ज्याच्यामध्ये कोणताही तर्क नसलेली, कोणताही कॉमन सेन्स नसलेली अशी वर्तणूक ज्या वेळेला त्यांना भेटते त्यावेळेला लियरची प्रतिक्रिया काय असेल काय नाही याबद्दल आपण चर्चा करूयात. पण सुरुवातीला मी इथे ही स्ट्रीमिंग यासाठी थांबवत आहे की 2-4 शब्दांचे जे अर्थ आहे ते बारकाईने देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे, आणि त्यामुळे आपण त्याही गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं मला वाटतं.